Yeah, and yeah, we understand about logical and increment operators and decrement. So plus plus cheste enti, minus minus cheste enti, how they will work if we put before a variable, after variable, pre increment to post increment. Mana rendu chusam ikkada, one is pre and one is post. Pre increment చేస్తేనేమో immediate effect ఉంటుంది వాల్యూ, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తేనేమో నెక్స్ట్ లైన్ కి వచ్చేదాకా ఆ వాల్యూ ఇంక్రిమెంటేషన్ జరగదు. Similar way here also we can use pre and post. Apart from this we have an assignment operator. మనం ఏదైనా వాల్యూస్ అసైన్ చేయడానికి వాడేది అసైన్మెంట్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న దాంట్లోకి రైట్ సైడ్ వాల్యూస్ వచ్చి స్టోర్ అవుతాయి. ఎగ్జాంపుల్ we use this way, right? Int something result అనుకుంటే 10 plus 20, ఈ టూ వాల్యూస్ ని దీంట్లో అసైన్ చేస్తారు ఆఫ్టర్ రిజల్ట్. ఆర్ ఎల్స్ whenever you initialize something, int I equal to 10 అని ఇనిషియలైజ్ చేసినప్పుడు, ఆర్ int response equal to 10 అని ఇనిషియలైజ్ చేస్తే ఈ వాల్యూ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో బేసికలీ ద ఈక్వల్ టు జాబ్ ఈస్ assign this right side value into left side variable. Okay, yeah, so basically గా మెథడ్ ఎట్లా రాయాలో అర్థమైంది. మెథడ్ లోపల లాజిక్స్ అంటే విల్ గో వెరీ డీప్. ఆ లాజికల్ లో బేసిక్ గా అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ వస్తే ఎలా రాయాలో మనకు తెలుసు. ప్లస్లు మైనస్లు ఇవన్నీ చేయగలుగుతున్నాం. we know how to utilize them and we know how to give inputs also, and ఫైనల్ గా అది ఎలా రిటర్న్ అవ్వాలో కూడా మనకు అర్థమైపోయింది. ఇప్పుడు ఈ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ వాడతాం, ఈ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం, ఎలా యూజ్ చేస్తాం చూద్దాం. సో బేసికల్లీ ఇవన్నీ ఎక్కడ వాడతాం అంటే మనం కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం. మనం కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్, ఓకే, కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఎక్కువ వాడతాం. ఏంటి కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే, యాజ్ వీ హ్యావ్ the definition here itself, it will control statements. Statements ante code lo mana rase lines ni statement antam. Controls each line of execution. Each line of execution. Manam rase code lo okkoka line ela execute kavalo aa execution ni manam control cheyochu. So generally when you implement a method, let's say you have రిజర్వ్ టికెట్, ఏదో టికెట్ రిజర్వేషన్ ఉంది. ఈ టికెట్ రిజర్వేషన్ లో యూజర్ ఇన్పుట్ చేస్తున్నాడు ఇంట్ ఏజ్, ఆ యూజర్ ఏజ్ just a minute. Okay. సో ఏదో రిజర్వ్ మూవీ టికెట్ సంథింగ్ ఒక మెథడ్ ఉంది అనుకుందా. ఈ మెథడ్ లో ఇంట్ ఏజ్ ఇన్పుట్ చేస్తున్నాడు అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్, ఇంట్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్, ఎన్ని సీట్స్ బుక్ చేసుకోవాలో ఇన్పుట్ పంపిస్తున్నారు అండ్ వాటికి వ్యాలిడ్ అమౌంట్ కూడా ఇస్తున్నారు అనుకున్నాం, ఇంటి అమౌంట్. సో ఈ ఇన్పుట్స్ అన్ని ఇస్తే ఓకే, ద రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ వాట్, ఎప్పుడైతే యూజర్ మూవీ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలనుకున్నాడో యాజ్ ఏ థియేటర్ ఓనర్ ఆర్ ఏ ఆన్లైన్ మూవీ రిజర్వేషన్ వెబ్సైట్ ఓనర్, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే రిజర్వేషన్ టికెట్ లోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఏజ్ ఇన్పుట్ గా తీసుకోవాలి, వాళ్ళకి కావాల్సిన నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అండ్ దానికి వ్యాలిడ్ అమౌంట్ ఇన్పుట్ గా తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఐ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఏ కోడ్. ఆ కోడ్ లో ఏం రాయాలంటే నేను కండిషన్స్ కూడా రాయాలి. విచ్ కండిషన్స్, ఓకే, సో ఇక్కడ కొన్ని కండిషన్స్ రాయాలి. ఆ కండిషన్స్ ఏంటంటే టికెట్ రిజర్వ్ చేసే ముందు ఓకే, సో రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే బిజినెస్ యూజర్ నుంచి ఓన్లీ 10 టికెట్స్ మాత్రమే అలో చేయాలి. యూ నీడ్ టు అలో 10 టికెట్స్, నాట్ మోర్ దెన్ దట్. ఓకే, టికెట్ లిమిట్ వచ్చేసి టికెట్ లిమిట్ షుడ్ బి
10 tickets. So user ఇంతకంటే ఎక్కువ టికెట్స్ ఎంటర్ చేస్తే you should not allow it. అలాగే age should be about 12. So whoever comes to watch movie వాళ్ళ ఏజ్ 12 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఇట్ క్యాన్ బి 12 ఆర్ గ్రేటర్ దెన్. సో ఈ ఏజ్ ఉండాలి. లిమిట్ కూడా 10 ఆర్ 10 కంటే తక్కువ ఉండాలి. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్. అండ్ ఏజ్ వాట్ ఎవర్ ఏజ్ హీ పాస్ ద ఏజ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 12. ఏజ్ ఎక్కువ అన్నా ఉండాలి ఆర్ ఎల్స్ అట్లీస్ట్ 12 అన్నా ఉండాలి. మూవీ టికెట్స్ వచ్చేసి 10 కానీ 10 కంటే తక్కువ ఉండాలి. And amount should exactly equal to tickets into each ticket price. General గా కౌంటర్ లో ఉన్నావు అనుకో, కౌంటర్ లో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇష్యూయింగ్ టికెట్స్, ఇవి నీ కండిషన్స్ చెప్తే ఏం చేస్తావు నువ్వు? ఎవరైనా వచ్చి 10 టికెట్స్ కానీ 10 టికెట్స్ కంటే ఎక్కువ అడిగితే ఏం చేస్తావు అంటే చెక్ చేస్తావు. So if they ask for 15 tickets, only 10 tickets limit ఉందని చెప్పేసి only 10 tickets you will issue to one person. అలాగే if the person is above or below 12 వాళ్ళకి టికెట్స్ ఇష్యూ చేయవు. ఓకే, అలాగే అమౌంట్ తీసుకునేటప్పుడు you will take amount which is multiplication of your tickets. ఎన్ని టికెట్లు అయితే అన్ని టికెట్లకు సరిపడా అమౌంట్ తీసుకుంటావు. ఓకే, the same thing you need to add into your code. ఇది ఏదైతే నువ్వు కండిషన్స్ జనరల్ గా నువ్వు చెక్ చేస్తావో, ఇఫ్ యు ఆర్ దేర్ ఇన్ టికెట్ కౌంటర్ లో ఉంటే ఇవన్నీ నువ్వు ఎలా అయితే అప్లై చేస్తావో ఇక్కడ కూడా నువ్వు ఆ లాజిక్ రాయగలగాలి. యూ నీడ్ టు ఏబుల్ టు రైట్ ద సేమ్ లాజిక్. నీకు ఏవైనా ఇన్పుట్స్ వచ్చినప్పుడు అదే బ్రౌజర్ నుంచి యూ షుడ్ ఏబుల్ టు అప్లై ది సేమ్ లాజిక్. అవి ఎలా చెక్ చేస్తామంటే 1 by 1 విల్ గో. ఫస్ట్ థింగ్, సో టికెట్స్ లిమిట్ 10 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. సో ఐ విల్ రైట్ ఎ కండిషన్ హియర్. కండిషన్ రాయడానికి I have a control statement name called if. If అనేది కండిషన్స్ కోసం వాడతాం మనం. ఇఫ్ కండిషన్ వాడి మనం ఆ కండిషన్ రాయొచ్చు. ఇఫ్ ని యూస్ చేసుకొని యూ కెన్ రైట్ దట్ కండిషన్. ఇది ఒక కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ ఈజ్ లైక్ ఏ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్. ఈ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేసి ఏం చేయొచ్చు అంటే నీ కోడ్ ఫ్లో ని నెక్స్ట్ వెళ్ళకుండా ఆపేయచ్చు. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఎవర్ హీ విల్ ఎంటర్ రైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్. ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ less than or equal to 10. If less than or equal to 10 అయితేనే ఫస్ట్ అలో చేయి. ఓకే, ఇఫ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 అయితేనే అలో చేయి. లేదు వాళ్ళకి ఎర్రర్ మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇఫ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 కంటే ఒకవేళ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ కోసం రిక్వెస్ట్ ఇస్తే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు say you should not able to book tickets. So you can put some validation error here. Tickets count more than limit. లిమిట్ కంటే ఎక్కువ టికెట్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా. యూ కెన్ రైట్ దట్ మెసేజ్ హియర్. టికెట్స్ కౌంట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద లిమిట్ విచ్ దే హ్యావ్. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఈ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఎస్ఓపి రైట్. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఈ టికెట్స్ కౌంట్ 10 కంటే ఎక్కువ రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు. నువ్వు బుకింగ్ లో 10 కంటే ఎక్కువ టికెట్స్ ని కనుక సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దీంట్లోకి వెళ్ళి నీకు ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ రావాలి. ఓకే, అది రిక్వైర్మెంట్ అంతే కదా. జనరల్ గా నువ్వు కౌంటర్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసినా కూడా ఒకవేళ 15 టికెట్స్ కావాలండి 20 టికెట్స్ కావాలంటే నువ్వు కౌంటర్ లో ఉన్నప్పుడు వాట్ యూ షుడ్ సే, అన్ని టికెట్స్ ఇవ్వమండి, ఇక్కడ 10 కంటే ఎక్కువ ఇవ్వం అని చెప్పాలి. సో అదే రిక్వైర్మెంట్ బిజినెస్ వాడికి అప్లికేషన్ లో కావాలనుకో మన కోడ్ వైపు నుంచి కోడ్ లో కూడా అప్లై చేయగలగాలి కదా. సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇఫ్ లో ఏదైనా పెడితే ఇక్కడ నువ్వు ఇన్పుట్స్ పంపించినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్పుట్ నువ్వు కనుక 20 పాస్ చేస్తే చెక్ చేస్తుంది 20 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10. గ్రేటర్ దెన్ కానీ 10 కానీ అవుతుందా? అవ్వదు రైట్. ఐ మీన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 20 ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 10. సో అప్పుడు దీంట్లోకి వస్తుంది 20 ఇచ్చినావు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సెయింగ్ టికెట్స్ కౌంట్ మోర్ దెన్ లిమిట్. యాక్చువల్ లిమిట్ కంటే నువ్వు ఎక్కువ అడుగుతున్నావు అని చెప్పి ఇది ఒక ఎర్రర్. అండ్ వన్ మోర్ మెథడ్, అమౌంట్.
అమౌంట్ చెక్ చేయాలి. అమౌంట్ చెక్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ హియర్. అమౌంట్ should be equal exactly to each ticket price. Let's say ticket price 100 అనుకుందాం. 100 into number of tickets. 100 into number of tickets. So నువ్వు ఎంటర్ చేసే అమౌంట్, నువ్వు లెట్స్ సే 5 tickets కావాలనుకో, నువ్వు ఇచ్చిన టికెట్స్ 5 into 100 500. సో నువ్వు ఇచ్చే ఇన్పుట్ అమౌంట్ కూడా ఇట్ షుడ్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు 500 ఉండాలి, లేకపోతే ఇట్ షుడ్ నాట్ అలో. ఓకే, సో ఇక్కడ అమౌంట్ షుడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్. ఒకవేళ ఈక్వల్ కాలేదనుకో, if it is not equal, if it is not equal, tickets amount not sufficient. జనరల్గా అమౌంట్ లెస్ దెన్ చెక్ చేస్తాం, ఎక్కువ ఇస్తే తీసుకోకుండా ఉంటుందా, ఫుల్ టైప్. జనరల్లీ we will not do that. యాక్చువల్గా అమౌంట్ షుడ్ నాట్ లెస్ దెన్. ఇఫ్ లెస్ దెన్ ఉందనుకో, ఇప్పుడు 500 ఇవ్వాలి, 5 టికెట్లు అడుగుతున్నా, ఈచ్ టికెట్ ప్రైస్ 100. ఓకే, సో 100 into 5 టికెట్లు 500 అయింది అనుకో, నువ్వు ఎంటర్ చేసే అమౌంట్ కూడా షుడ్ నాట్ లెస్ దెన్ 500 అన్న ఉండాలి, అంతకు మించి ఎక్కువనే ఉండాలి. జనరల్గా ఎక్కువ ఇవ్వం, 500 ఎంటర్ చేస్తాం మనం. 5 టికెట్స్ కావాలి కాబట్టి 500. సో 500 కంటే తక్కువ అమౌంట్ ఇస్తే దెన్ టికెట్స్ అమౌంట్ నాట్ సఫిషియంట్ అనే మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం అనుకో, యూ కెన్ గివ్. Yeah, and age. If age, just a second. Hello. Yes. Srija. Sorry. Yeah, which school? Where is it? Where is it located? Okay. I mean, I didn't get you from which school. I didn't went there for inquiry, right? Oh, Sri Gayatri. I'm hearing something different. Okay. లేదండి, I sent him to village. He's pursuing there. No one. Thank you. Okay, age should be greater than 12. To enter చేసే ఏజ్ 12 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. లేదు 12 ఉన్నా పర్లేదు అని చెప్తే then you can put greater than or equal to 12. సో ఎంటర్ చేసే ఏజ్ షుడ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్. దీనికంటే లెస్ దెన్ ఉందనుకో, దెన్ not eligible to watch this movie. Not eligible to watch this movie. Not eligible to watch this movie. So ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇన్ని కండిషన్స్ అప్లై చేయగలిగాం. As we have ఈ కండిషన్స్ అన్ని అప్లై చేయగలిగాం, as we have this control statements. సో జనరల్ గా ఒక బిజినెస్ లాజిక్ రాయాలంటే నీకు ఇట్లా కండిషన్స్ అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఏ బిజినెస్ తీసుకున్నా కూడా యూ షుడ్ ఏబుల్ టు రైట్ సమ్ కండిషన్స్. ఆ కండిషన్స్ అన్ని పాస్ అయితేనే యూ నీడ్ టు ప్రొసీడ్. ఒకవేళ ఈ కండిషన్స్ లో కనుక ఇఫ్ యూజర్ వాలిడేషన్ ఎర్రర్స్ ఇవ్వాలన్నప్పుడు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొసీడ్, ఇవన్నీ కాకుండా ఉంటే, నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ 10 కంటే ఎక్కువ కాకుండా ఉంటే, అండ్ అమౌంట్ రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ కంటే తక్కువ కాకుండా ఉంటే, ఏజ్ 12 కంటే ఎక్కువ ఉన్నా సమానంగా ఉన్నా, దెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్ టికెట్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్. సో జనరల్ గా ఇఫ్ అని పెట్టినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఈ కండిషన్ చెక్ చేసుకొని కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ రిటర్న్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చేస్తాయి కదా. సో ఇక్కడ వచ్చిన ఈ రిజల్ట్ కనుక ట్రూ అయితే ఈ లోపల ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది. ఒకవేళ ఇక్కడ ఫాల్స్ వస్తే ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ది స్టేట్మెంట్. సో ఇట్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ట్రూ. సో లోపల ఉన్న కోడ్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే హియర్ ఇఫ్ ద వాల్యూ ఈజ్ ట్రూ. నీకు ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ట్రూ అయితే ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ది స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ దెన్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఉన్న కోడ్ స్కిప్ చేసేస్తుంది. నీ కోడ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది అది ఇక్కడ. ఎలా?
ఈ లైన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఇక్కడ ఉన్న లైన్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందంటే నీకు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ కండిషన్. ఓకే, సో ఫైనల్లీ ఇఫ్ యూ పాస్ ఆల్ దిస్, ఇవన్నీ పాస్ అయింది అనుకో, దెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎల్స్ పెట్టాలి. ఎల్స్ ఇఫ్ అని పెడితే ఏమవుతుందంటే మల్టిపుల్ ఇఫ్ కండిషన్స్ ఉంటే, లెట్స్ సే you entered here correct number of seats and you entered correct amount and you entered wrong age. సో మల్టిపుల్ ఇఫ్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది చెక్ చేస్తుంది, ఇది చెక్ చేస్తుంది, ఇది చెక్ చేస్తుంది. అప్ టు హియర్ ఇట్ విల్ చెక్ ఆల్ ద కండిషన్స్. ఒక కండిషన్ చెక్ చేసి మిగతా ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అనుకో, వై షుడ్ గో టు ద నెక్స్ట్ కండిషన్? అమౌంట్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇఫ్ ఎక్సీడ్స్ మోర్ దెన్ 10, ఇక మిగతా అసలు ఏజ్ తోని ఈ అమౌంట్ తోని పని లేదు. ఐ షుడ్ స్టాప్ దట్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎల్స్ అని పెట్టాలి. ఎల్స్ అని పెడితే ఏమవుతుందంటే నీకు ఒకవేళ ఫస్ట్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితేనే నెక్స్ట్ దాంట్లోకి రా. అంటే వీడు చూజ్ చేసుకునే నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ 5 చూజ్ చేసుకున్నాడు అనుకో, ఓకే ఈజ్ ఎలిజిబుల్, నెక్స్ట్ సెలెక్ట్, నెక్స్ట్ చెక్ చేయి, నెక్స్ట్ చెక్ చేయాలన్నప్పుడు ఎల్స్ అని పెట్టాలి. సో అప్పుడే ఒకవేళ ఇది గినక ట్రూ అయింది అనుకో, ఇక్కడి నుంచే వాడిని బయటికి పంపించేస్తుంది, నువ్వు ఎక్కువ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావని. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఎల్స్ పెడతామో ఇక్కడతో ఆపేస్తుంది ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు. ఎల్స్ లేకపోతే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అన్ని చెప్తుంది. నువ్వు ఎక్కువ సీట్లు తీసుకున్నావు, అమౌంట్ సరిగా ఇవ్వలేదు, నీ ఏజ్ సరిపోవట్లేదు, ఇవన్నీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ గానే ఆస్క్ ఫర్ 15 టికెట్స్, అసలు నువ్వు 15 టికెట్స్ తీసుకోవడానికి లేదని మెసేజ్ ఇస్తే చాలు. అందుకోసమని ఎల్స్ పెడుతున్నావు ఇక్కడ. ఓకే, ఫైనల్లీ ఇవన్నీ అయిపోయాక, ఇవన్నీ సాటిస్ఫై అయితే దెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇష్యూ టికెట్, ఫైనల్ గా ఒక ఎల్స్ అని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. system.out.println book tickets successfully. Tickets booked successfully. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి? ఇదొక స్టేట్మెంట్, ఇదొక స్టేట్మెంట్, ఇది మొత్తం 4 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 స్టేట్మెంట్స్ కి కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఇది ట్రూ అయితే. ఇక్కడ ఉన్న ఈ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఇది ట్రూ అయితే. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఇది ట్రూ అయినప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ ఫెయిల్ అయినాయి అనుకో, ఇవన్నీ ఫెయిల్ అవ్వడం ఇన్ ద సెన్స్ నువ్వు ఎలిజిబుల్ అవ్వడం అనమాట. ఈ రూల్స్ అన్ని నువ్వు పాస్ అయ్యి వస్తున్నట్టు. ఇవన్నీ పాస్ అయినప్పుడు దెన్ ఫైనల్ యూ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎల్స్. ఓకే, so by using if and else you can somehow control the flow of execution. ఇక్కడ ఉన్న మల్టిపుల్ లైన్స్ ఫ్లో ని నువ్వు కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నావు. సో కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ లో if and else are one part. ఓకే, యూజింగ్ if else, if and if else ని యూజ్ చేసుకొని you can control flow like this. ఓకే, ఓకే, సేమ్ దాంట్లో అదే మెథడ్ రాసి చూద్దాం. పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేస్తా, సక్సెస్ అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ ఇస్తా, దానికోసం స్ట్రింగ్ రిటర్న్ టైప్ తీసుకుంటున్నా. బుక్ టికెట్స్. ఓకే, హియర్ ఇంట్ అమౌంట్ అండ్ ఇంట్ సీట్ కౌంట్, ఎన్ని సీట్స్ కావాలి, అండ్ ఇంట్ ఏజ్. ఓకే, ఇవన్నీ బైట్స్ తీసుకున్నా సరిపోద్ది, as we thought, right? ఓకే, అమౌంట్ బైట్ లో సరిపోద్ది. Take short or int. For seat count, byte should be enough, and for age also byte should be enough. Okay, now conditions. If first the seat count or age, you either restrict చేయాలనుకుంటే అది restrict చేయ first.
So if age is less than or equal to 12. సో యాక్చువల్గా ఇది నువ్వు SOP లో పెడితే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూని బేస్ చేసుకొని నువ్వు ఏజ్ కనుక 10 ఇస్తే 10 less than or equal to 12 కాబట్టి ట్రూ అని వస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇన్పుట్ ఈస్ 10 కన్సిడర్, మనం ఇప్పుడు రాసే దాంట్లో ఇన్పుట్స్ ఇలా ఇస్తున్నాం అనుకుందాం. అమౌంట్ వచ్చేసి 100, సీట్ కౌంట్ వచ్చేసి 3 అండ్ ఏజ్ వచ్చేసి 15 ఇచ్చాడు అనుకుందాం. ఓకే, సో ద అమౌంట్ ఈస్ 100 and the seat count is 3 and age is 15 అనుకుందాం. ఇవి ఇన్పుట్స్ వస్తున్నాయి అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 12 కాదు, వాడు ఇచ్చింది 15. ఒకవేళ లెస్ దెన్ వస్తే, ఎవరైనా 10 years వాళ్ళు మూవీకి వస్తే డైరెక్ట్ గా, దెన్ ఐ షుడ్ సే system.out.println you should not or you are not eligible to watch this movie. Okay, now one more condition. If seat count, if we select greater than, if we select greater than 10 tickets, seat count 10 కంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే, then you should say more than 10 tickets are not allowed. Are not allowed. Now one more statement. If amount, each ticket amount 50 rupees అనుకుందాం. సో అమౌంట్ షుడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్. ఒకవేళ లెస్ దెన్ ఉందనుకుందాం, ఇఫ్ ద అమౌంట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈచ్ టికెట్ ప్రైస్ 50 అనుకుంటే 50 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్, సీట్ కౌంట్. సో ఇక్కడ సీట్ కౌంట్ 3 కాబట్టి 3 ఇంటూ 50 ఏమవుతుంది, 150. బట్ వాడు ఇచ్చే అమౌంట్ 100. సో 100 ఈజ్ లెస్ దెన్ 150 కాబట్టి amount is not sufficient. Amount given is not sufficient. And ఇవన్నీ కాకపోతే you need to book the ticket. System.out.println ticket booked successfully. Let me put it void. I don't want to return anything. ఏమి రిటర్న్ చేయొద్దు అనుకుంటే void పెడితే చాలు. ఇక్కడ నుంచి నేను ఏమి రిటర్న్ చేయక్కర్లేదు. ఏదైనా రిటర్న్ చేయాలంటే then you need to put something here. Okay, so just నాకు ఇక్కడే ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి I don't want to return anything. So now ఈ మెథడ్ ని నేను కాల్ చేయాలనుకుంటున్నా, మెయిన్ మెథడ్ నుంచి. మెయిన్, you know right how to call. ఈ క్లాస్ కి రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి. test t equal to new test t dot book tickets. ఇప్పుడు ఎంటర్ పాస్ చేయండి ఇక్కడ. సో ఈచ్ టికెట్ ప్రైస్ 150 కాబట్టి, సారీ 50 కాబట్టి I need 3 tickets. You need to pass 150 rupees for 3 tickets and your age should be greater than 12. So I'll give 50. Okay, we byte values. So directly it is not taking it as byte. So you need to initialize byte tickets, number of tickets equal to 3. And age. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది కాల్ చేస్తున్నా. ఏ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి కాల్ చేస్తున్నా, అమౌంట్ 150 ఇచ్చా అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ 3 అండ్ ద ఏజ్ ఈజ్ 15. సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు రన్ దిస్ నౌ,
tickets booked successfully. So now right values ఇచ్చాను కాబట్టి tickets book అవుతున్నాయి. Ticket book successfully. If I pass here, amount invalid ఇచ్చాం అనుకుందాం, 100 ఇచ్చాను. For 3 tickets, this amount is not sufficient. Amount given is not sufficient. And నీకు ఫైనల్ గా ఇది కూడా కనిపిస్తుంది, టికెట్స్ బుక్ సక్సెస్ఫుల్లీ అంటారు. ఎందుకు టికెట్ బుక్ అవుతాయి అవ్వకూడదు కదా? ఎందుకు అవుతుందంటే ఇక్కడ ఇది వేరే స్టేట్మెంట్ లో పెట్టాలి మనం, ఎల్స్ లో. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఎల్స్ లో ఉండాలి. ఇఫ్ అండ్ ఇఫ్ ఉంటే ఏమైతే అంటే అన్ని రన్ అవుతుంటాయి. సో ఇవన్నీ రన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఫస్ట్ డే ఫెయిల్ అయితే ఇంకా అక్కడితో ఫెయిల్ అయిపోతే చాలు, ఇట్ నో నీడ్ టు గో టిల్ ది హియర్. అప్పుడు ఇలా ఎల్స్లు పెట్టాలి. ఎల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది కాకపోతే, పైది కాకపోతే కిందకి రా అని చెప్తుంది ఎల్స్. ఎల్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కాకపోతే కిందకి రా, లేకపోతే అంతటితో ఆగిపో అని చెప్తుంది ఎల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎల్స్ పెట్టడం వల్ల అది బెనిఫిట్. లేకపోతే ఎల్స్ లేకపోతే ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ నాట్ స్టాప్, అన్ని రన్ అవుతూ పోతాయి. రన్ అవుతూ పోతాయి ఇన్ ద సెన్స్ ఈ కండిషన్స్ కూడా చెక్ చేస్తుంది, బట్ స్టిల్ ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయినా కూడా ఇంకా కిందకు కూడా వస్తూనే ఉంటుంది. అలా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదనుకున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు పుట్ ఎల్స్. నౌ ట్రై టు రన్ ఇట్. అమౌంట్ గివెన్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. ఇచ్చిన అమౌంట్ సరిపోవట్లేదు అని చెప్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ యూజ్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్. అండ్ అమౌంట్ కరెక్ట్ గానే ఇద్దాం, 150. ఓకే, ఏజ్ 15 ఉంది ఇక్కడ, ఐ విల్ గివ్ 10. సో 10 ఏజ్ బాయ్ ట్రై టు బుక్ టికెట్. ఇప్పుడు వాడు 10 ఏజ్ తోని టికెట్ బుక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్. యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు వాచ్ దిస్ మూవీ. ఈ మూవీ నువ్వు చూడడానికి ఎలిజిబుల్ కాదని చెప్పి. ఓకే, అమౌంట్ వ్యాలిడ్ ఇద్దాం, ఇది వ్యాలిడ్ ఇద్దాం. నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ 15. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ 15 అన్నప్పుడు దిస్ అమౌంట్ షుడ్ బి 15 into 5, 750. And each ticket price is 50 rupees. 15 tickets ki 750. Try to run this now. More than 10 tickets are not allowed. 10 tickets kante ekkuva allow ledu ani cheptundi. So you need to give all valid parameters here. So 10 tickets maatrame book cheskogalava kabatti 10, each ticket price 50 kabatti 500, and number of tickets 10, age 15. ఇప్పుడు ఇవన్నీ valid conditions కాబట్టి then it will book your ticket. What? Okay, seat count 10 కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. 10 ఉంటే కాదు, కండిషన్ లో ఈక్వల్ టు పెట్టాం కదా. ఓకే, సో టికెట్ బుక్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఇచ్చినవన్నీ కరెక్ట్ ఇన్పుట్స్ కాబట్టి టికెట్స్ బుక్ అవుతున్నాయి. సో ఇది వచ్చేసి ఓన్లీ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ కోసం. ఓకే, ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆఫ్టర్ 30 minutes లూప్స్ గురించి చెప్తాను. ఓకే, ఇది ఇంకా వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా తీసుకోండి. ఇవి నేను బుక్ టికెట్స్ కోసం పెట్టాను కదా. మీరు యూ కెన్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, సంథింగ్ లైక్ చాలా చాలా కండిషన్స్ పెట్టుకోండి. లెట్స్ సే ఏదైనా బుక్ కొనాలనుకోండి. ఓకే, బుక్ కి ఇన్పుట్స్ తీసుకోండి, బుక్ అమౌంట్ తీసుకోండి. ఓకే, బుక్ ప్రైజ్, నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్, రైట్, వాడి క్లాస్, ఈజ్ వ్యాలిడ్ టు టేక్ దట్ బుక్ ఆర్ నాట్, వాడి క్లాస్ తీసుకోండి. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెల్ ఇంజనీరింగ్ బుక్స్ ఓన్లీ, ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ బుక్స్, ఆర్ 10th class బుక్స్, క్లాస్ వాడు 10 ఎంటర్ చేస్తేనే అలో చేయండి, లేకపోతే అలో చేయండి. ఓకే, అలా యూ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ డూ ఇట్. ఇది నేను పంపిస్తా. ఓకే, మన గ్రూప్ లో పెట్టే చూడండి, ఇక్కడ ఉంది కదా, కాపీ పేస్ట్ చేసి ట్రై చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?
నవీన్, అను ఇది ఇప్పుడు మనకి ఆర్డర్ ఇలానే చెక్ చేయాలని కాకుండా ఏదైనా చెక్ చేయాలనుకో అప్పుడు మల్టిపుల్ ఇఫ్ ఫర్ కండిషన్స్. ఎగ్జాంపుల్ కాదు కాదు, ఇప్పుడు ఏజ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఏజ్ చెక్ చేస్తున్నావు కదా, అలా కాకుండా కిందకు వచ్చేసి వేరే చెక్ చేస్తూ అట్లా ఫస్ట్ ఏజ్ చెక్ చేయాలనుకో అప్పుడు ఈ ఆర్డర్ మనకి ఆర్డర్ ఏమన్నా ఉంటుందా అంటే లైక్ రిక్వైర్మెంట్ లో బిజినెస్ ని బట్టి ఇప్పుడు ఒకడు ఎవడో వచ్చాడు అనుకుందాం థియేటర్ కి, ఓకే నీకు ఎన్ని టికెట్లు కావాలరా 10 20 అంటే 20 అన్నాడు. ఒక గుడ్డోడు వచ్చింది అనుకుందాం, ఎవడో 5 సంవత్సరాలు వాడు అమౌంట్ డబ్బులు అనేది ఇచ్చారా అంటే 20 టికెట్లకి 20 × 50 1000 రూపాయలు తెచ్చానని అంటాడు. వాడిని చూస్తూనే ఉన్నా, వాడు ఏజ్ తక్కువ అని మనకు తెలిసి ఎన్ని అడగడం ఎందుకు? ఏజ్ ఎంతరా అంటే 5 years అని అన్నట్టు, నువ్వు 5 కంటే తక్కువ ఉన్నావు అని చెప్పి అప్పుడు అన్నం కంటే, అరే నీకు టికెట్ ఇది ముందు అసలు నువ్వు చూడడానికి లేదు వెళ్ళిపో అని చెప్పాలి. సో బిజినెస్ లో ఏదైతే ఫస్ట్ చెక్ చేయాలో అది చెక్ చేయాలి, రైట్? అది ఆర్డర్ మనకి బిజినెస్ బేసే కదా, బిజినెస్ బేసే. ఇప్పుడు ఎవరో వచ్చారు చూడడానికి, ముందు వాడు ఏజ్ చెక్ చేయాలి. వాడి ఏజ్ సరిపోతేనే తర్వాత ఎన్ని టికెట్లు కావాలో చూడాలి. సో ఓకే, వాడికి టికెట్స్ ఎక్సీడ్ అవ్వకపోతే ఓకే ఇస్తాం లేరా బాబు అని చెప్పి నువ్వు డబ్బులు అని చెప్పి అడగాలి. సో ఆ డబ్బులు తీసుకునేటప్పుడు ఆ డబ్బులు ఈక్వల్ గా ఉండాలి. ఆ టికెట్ ప్రైస్ ఎన్ని టికెట్లు అయితే అడుగుతున్నాడో ఆ టికెట్లు ఇంటూ అమౌంట్, వాడిచ్చే అమౌంట్ కి ఈక్వల్ గా ఉండాలి. అప్పుడే మనం బుక్ చేసుకోవడానికి అలో చేస్తాం. సో బేస్డ్ ఆన్ మన బిజినెస్ ఈ కండిషన్స్ అన్ని రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. మన బిజినెస్ లో ఉన్నదే మనం ఇక్కడ కండిషన్స్ లాగా రాస్తున్నాం. అలా రాయడానికి ఇవి మనకి హెల్ప్ చేస్తాయి ఇఫ్ అనేవి. ఓకే, ఇఫ్ ఎల్స్ అనేవి దే విల్ హెల్ప్ అస్. ఓకే, అర్థమైంది రాజేష్? హలో, నీ మైక్ పని చేయట్లేదు అనుకుంటా. నీది మైక్ పని చేయట్లేదు నీ మిషన్ లో, నువ్వు మాట్లాడింది వినపట్లేదు. లేకపోతే నువ్వు మ్యూట్ లో పెట్టుకున్నావేమో. సార్ మామూలుగా మన క్లాస్ లో సౌండ్ తగ్గించి నీ దాంట్లో పూర్తిగా సౌండ్ తీసే, సౌండ్ కూడా తీసే, వాల్యూమ్ కాదు పూర్తిగా తగ్గించేసి మిషన్ వాల్యూమ్. నాదే ప్రాబ్లం.